तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन्स फॉलोइंग ब्रॉड प्रिंसिपल्स। टेबल 1 ब्रॉड गाइडलाइन टू फॉलो इन ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। इमीडिएट रिससिटेटिव है ना। इमीडिएट रिससिटेटिव मीजरेज। दूसरा, रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन फ्रॉम द बॉडी। थर्ड, रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब्ड पॉइजन फ्रॉम द बॉडी। फोर्थ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीडोट्स। फिफ्थ, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। एंड सिक्स्थ, एडिक्वेट फॉलोअप। तो इमीडिएट रिससिटेटिव में मीजरेज में क्या करते हैं? पहला, रिमूव पेशेंट फ्रॉम पॉइजनस इन्वायरमेंट। रिमूवल फ्रॉम सीन ऑफ फायर इन एक्यूट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। दूसरा, मेमोरी एड। लुक आफ्टर द ABCDE ऑफ रिससिटेशन बेस्ट डन इन एन ICU। ओके। एयरवेज। ABCD का मतलब क्या है? एयरवेज। A फॉर एयरवेज, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन, D फॉर डिप्रेशन ऑफ CNS और E फॉर इवेल्युएशन ऑफ पेशेंट। ठीक है। A फॉर एयरवेज। एयरवेज में क्या करेंगे? पहला, असेसमेंट बाय। फर्स्ट, असेस प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस। असेस प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस। दूसरा, मॉनिटर ऑक्सीजन सेचुरेशन कंटिन्यूअसली। ठीक है। असेसमेंट बाय, असेस प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस, दूसरा मॉनिटर ऑक्सीजन सेचुरेशन कंटिन्यूअसली। फिर दूसरा पॉइंट कहता है कि इफ अनएडिक्वेट देन, इसमें भी पहला दूसरा तीसरा पॉइंट है कि ओपन अप एंड क्लीन एयरवे ऑफ सिक्रेशंस, वॉमिट एक्सेट्रा। दूसरा, इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। और तीसरा, ट्रैकियोस्टोमी इफ नेसेसरी। ट्रैकियोस्टोमी कीजिए यदि नेसेसरी है तो एयरवेज के लिए। दूसरा है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट, असेसमेंट बाय नथिंग इफ देयर इज एडिक्वेट टाइडल वॉल्यूम। दूसरा, परफॉर्म आर्टेरियल ब्लड गैसेस ABG। तीसरा, परफॉर्म कैप्नोग्राफी। कैप्नोग्राफी क्या होता है? मॉनिटरिंग ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और इंड टाइडल CO2 कंसेंट्रेशन EPCO2। दूसरा, इफ अनएडिक्वेट, फर्स्ट, सप्लीमेंटल O2 थेरेपी बाय मास्क और बाय इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। मेंटेन टाइडल वॉल्यूम एट 10 to 15 ml पर kg। तो ये है ब्रीदिंग के लिए। सी तो A B हो गया। अब C देखेंगे, सर्कुलेशन। असेसमेंट, फर्स्ट असेसमेंट बाय फर्स्ट चेक फॉर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेडियल, फीमोरल एंड कैरोटिड पल्सेस। रेडियल, फीमोरल और कैरोटिड पल्सेस को देखेंगे। दूसरा, स्टार्ट कंटिन्यूअस कार्डियक मॉनिटरिंग। 12 लेड ECG। 12 लेड ECG if inadequate, first secure for access. 2 for fluid administrations. Third, anti-dysrhythmic therapy. 4 vasoactive agents. Fifth, consider atropine, NaCO3, magnesium. 6 CPR, chest compression। सर्कुलेशन के लिए हम लोग क्या क्या करें? इसमें भी दो पॉइंट है, असेसमेंट बाय और इफ एंड एडिक्वेट। असेसमेंट बाय में पॉइंट्स हैं कि चेक फॉर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेडियल, फीमोरल और कैरोटिड पल्सेस। दूसरा, स्टार्ट कंटिन्यूअस कार्डियक मॉनिटरिंग। 12 लेड ECG, 12 लेड लगाते ECG चेक करेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे। ठीक है। दूसरा, इफ इन एडिक्वेट, पहला सिक्योर फॉर एक्सेस। दूसरा, फॉर फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड में एंटी डायरिथमिक थेरेपी करेंगे। चौथा, वैसो एक्टिव एजेंट्स लेंगे। फिफ्थ में कंसिडर एट्रोपिन, NaCO3, मैग्नीशियम। CPR चेस्ट कंप्रेशन करेंगे। फिर है डिप्रेशन ऑफ CNS। डिप्रेशन ऑफ CNS, टर्न अनकॉन्शियस पेशेंट टू वन साइड, प्रिवेंट टंग ब्लॉकिंग द थ्रोट, अलाउज फ्लूइड टू ग्रेविटेट आउट। दूसरा, डिप्रेशन ऑफ CNS इज बेस्ट इवेल्युएटेड अकॉर्डिंग टू ग्लॉस ग्लोसोकोमा स्केल GCS टेबल 2 और मैथ्यू लॉन्सन स्केल MLS टेबल 3।
C. Pupillary size reactivity. C. Pupillary size reactivity. D. Also stand for decontamination. C. Pupillary size reactivity. D. Also stand for decontamination. Ocular copious saline lavage. Copious saline lavage. Skin copious water, then soap and water. GIT emesis lavage. Dextrose dialysis, disability evaluation and drugs. An additional mnemonic is D. DEFG. Don't ever forget the glucose. Don't ever forget the glucose. Memory aid. This is in addition to another mnemonic mentioned below under other measures. टेबल 2 ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल में 3 चीज देखते हैं। EVM E फॉर बेस्ट आई रिस्पॉन्स। बेस्ट आई रिस्पॉन्स 1 पॉइंट जब नो आई ओपनिंग। 2 व्हेन आई ओपनिंग इन रिस्पॉन्स टू पेन। तीसरा आई ओपनिंग टू स्पीच, बोलने से आँख खुलेगा तो 3 पॉइंट। 4 आईज ओपनिंग स्पॉन्टेनियसली, आँख स्पॉन्टेनियसली खोल रहा है तो आईज ओपनिंग स्पॉन्टेनियसली, 4 पॉइंट। दूसरा बेस्ट वर्बल रेस्पॉन्स, बेस्ट वर्बल रेस्पॉन्स भी। नो वर्बल रेस्पॉन्स में 1 पॉइंट। अनकम्प्रेहेंसिबल साउंड मोइनिंग, अनकम्प्रेहेंसिबल साउंड बोलेगा तो फिर 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट 3 पॉइंट देंगे जब इनएप्रोप्रिएट वर्ड बोलेगा, इनएप्रोप्रिएट वर्ड बोलेगा 3 पॉइंट। 4 में कंफ्यूज्ड, 4 में कंफ्यूज्ड। 5 में ओरिएंटेड, 5 में ओरिएंटेड, 5 पॉइंट देंगे जब ओरिएंटेड। बेस्ट मोटर रेस्पॉन्स, बेस्ट मोटर रेस्पॉन्स नो मोटर रेस्पॉन्स 1। 2 extension to pain, extension to pain। नो मोटर रेस्पॉन्स में 1 पॉइंट। एक्सटेंशन टू पेन, डिसेरेब्रेट रिजिडिटी, डिसेरेब्रेट रिजिडिटी। तीसरा एबनॉर्मल फ्लेक्शन टू पेन, डिकॉर्टिकेट रिजिडिटी, एबनॉर्मल फ्लेक्शन टू पेन, डिकॉर्टिकेट रिजिडिटी। चौथा फ्लेक्शन विथड्रॉवल टू पेन, फ्लेक्शन विथड्रॉवल टू पेन। 5 लोकलाइज्ड टू पेन, लोकलाइज्ड टू पेन है तो 5 पॉइंट देंगे। ओबीज कमांड, ओबीज कमांड तो 6 पॉइंट देंगे। Interpretations, interpretations. Individual elements as well as the sum of the score are important. Individual elements as well as the sum of the score are important. Hence, the score is expressed in the form GCS 7, E1, G3, M3, 8, 10, 40. Okay. Individual interpretation. Individual element as well as the sum of a score are important. Hence, the score is expressed in the form of GCS 7, E1, E3, M3, 8, 10, 40. Poisoning is classified as severe, moderate, minor. Severe with GCS less than 8. Less than 8, typical patient with this score from any cause are considered in coma. दूसरा moderate, GCS 9 to 12. Minor, GCS greater than 13. Table 3. Matthews Lawson scale of determining severity of coma. Fully conscious, alert 0, grade 0. Grade 1 drowsy but responding to verbal commands. Grade 2 maximum response to minimum. Pinching airlobe, painful stimuli. Grade 3 minimum response to maximum. External rub, painful stimulation. Grade 4 no response to painful stimuli. Loss of all reflexes including corneal, laryngeal, pharyngeal. E है evaluation of patient, not an immediate resuscitative measure. It should be done as soon as the patient is stabilized, not an immediate resuscitative measure. It should be done as soon as the patient is stabilized. First, breathe sounds auscultate and
Reausculted, particularly after 4 fluid have been given, help to diagnose pulmonary edema, acute lung injury, and aspiration pneumonia. If crackle, the bronchi are present, especially if coupled with an abnormal breath order such as seen in hydrocarbons, it may point to pulmonary etiology rather than cardiac etiology. This is important because administration of cardiac medication may be dangerous in case of pulmonary etiology. Heart sounds. A murmurs in an injection drug user, especially when accompanied by fever, indicate bacterial endocarditis. B. These arrhythmias suggest overdose of cardiac poison. Example digoxin, beta-adrenergic antagonists. तीसरा abdominal examination, enlarged liver, hepatotoxic poison, chronic alcoholism, bowel sounds to diagnose or exclude cholinergic, anticholinergic toxicity, help to decide if purgatives will be useful. Example, lack of bowel sounds, anticholinergic poisoning. Purgatives may not be very useful. Examination of extremities E also stand for elimination of poison, ECG, and expose. Example, in case of toxic gases. F A B C D E देख लिया, अब F देखेंगे, other measures. Additional for memory aid, general management of poisoning, F G H I J K L M N O P may also be added, although all of them are not necessarily immediate resuscitative measures. F fluid management, also Fahrenheit, not temperature. G get vital signs, gastric lavage, H head of toe examination, I imaging, radio opaque poison, chapter 31, intervention, inspect back, J jaundice, attend to 4 hepatotoxic poisons, K kidney failures, attend to L laboratory test, M magnesium hydroxide, cathartic and narcosis, attend to O observe oxygen and P pulse. Most patients, whether conscious or unconscious, should recover by these measures alone. These methods were first used by a Scandinavian physician in mid-1940. In barbiturate poisoning with dramatic success, looking after the ABCD is now also known as a Scandinavian method of treatment, especially in barbiturates. Shift patient to a proper environment. First, dark and quiet room. A. Because of photophobia, the Dura methyl alcohol. B. Because of hyperexcitability to light and sound, strychnine, dark and quiet room. Third, removal of unabsorbed poison from the body. Removal of unabsorbed poison from the body. Inhaled poison. In case of inhaled poison, examples CO, carbon monoxide, H2S, hydrogen sulfide, Cl2, chlorine gas, etc. Fresh air, remove patient into fresh air. दूसरा air passage, clear air passage of mucus by postural drainage or aspiration. Postural drainage or aspiration. तीसरा endotracheal intubation. If necessary, endotracheal intubation is necessary for artificial respiration and O2 6 to 8 liter per minute. O2 6 to 8 liter per minute. Fifth, if bronchospasm present as in irritant gases, bronchospasm present as in irritant gases, aminophylline 250 से 500 मिलीग्राम, स्लो 4. दूसरा इनहेल्ड बीटा 2 एगोनिस्ट. तीसरा ओरल और पेरेंटेरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड. Sixth, diuretics if pulmonary edema is threatening. 7. Monitoring for respiratory distress. 8. If cough or difficulty breathing develops, evaluate for respiratory tract irritation, bronchitis, or pneumonitis.
अमीनोफाइलिन 250 से 500 मिलीग्राम स्लो फॉर इनहेल बीटा टू एगोनिस्ट ओरल और पेरेंट्रल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। सिक्स डायूरेटिक्स इफ पल्मोनरी एडिमा इज थ्रेटनिंग। सिक्स डायूरेटिक्स देंगे if pulmonary edema is threatening. Seventh, monitor for respiratory distress. Eight, if cough or difficulty breathing develops, evaluate for respiratory tract irritations, bronchitis or pneumonitis. B. Injected poisons. In case of injected poisons, insect and snake bite, a scorpion stings, drugs abuse, iatrogenic injection. First, reassurance, calm the patient, reassure, sedatives may be required. ABCDE, monitoring patients ABC, please see above. Shock, treat shock for allergies, observe patient for allergic reaction, treat anaphylactic reaction on a standard line. Anaphylactic reaction on a standard line removes a sting in case of bee, wasp, a scorpion, or centipede stings. Centipede stings. Local vasoconstrictions. Adrenaline injection. Around injected area, apply ice locally or immerse injected part. Local vasoconstriction. Adrenaline injection around injected area, apply ice locally or immerse injected part, finger, etc. in cold water 10 degrees Celsius. 7. Tight ligature above injected site. Wound excision. Sucking out poison with mouth. Local neutralization of poison with suitable chemicals are no more recommended now. फिर है contact poisons. Eye. Irrigate exposed eye with copious amount of room temperature water for at least 15 minutes. Second, remove contact lenses if present. Skin. Remove contaminated clothing and wash exposed area thoroughly with soap and water for 30 minutes. Same procedure if poison applied to wound or is inserted. Remove contaminated clothing and wash exposed area thoroughly with soap and water for about 30 minutes. Same procedure if poison applied to wound or if inserted into urinary bladder, rectum or vagina. To remove jewelry if present. Ingested poison. Emesis. An emetic is a substance that induces vomiting when administered orally or by injection. Emesis is virtually obsolete now, may come in handy when nothing else is available. Silent feature when used. First, if there is difficulty in obtaining or using a stomach tube. Second, if vomiting center is still functional and responsive to emetic. Second, position. During induction, the person must either be sitting or lying on his side, which the head dependent. Otherwise, there is danger of inhaling gastric content. Third, mechanically induced by tickling throat. Patients on finger, doctor's finger, feather, a spoon handle, wooden tongue, depressor, usually ineffective for pharmacologically induced. All emetics considered obsolete now by many authorities. Last to fall out of favor was Ipecac in later 1990s. Many others, however, continue to use it. For this reason, emetics find mention in subsequent chapters. Ipecac. Ipecac, source root of a small shrub. Cepha- Cephalis ipicacuna. Cephalis ipicacuna. Sin Cephalis acuminata.
Native in Brazil. In India, grows in West Bengal. Preparation: इपिकेकुना पाउडर 1 से 2 ग्राम. दूसरा सिरप ऑफ इपिकेक 30 ml. Adults 15 ml. Children 1 से 12 ईयर 10 ml. 9 से 12 m. अच्छा, चिल्ड्रन 15 ml देंगे जब 1 से 12 साल का रहेगा, और 9 से 12 महीने का रहेगा तो 10 ml. अडल्ट में 30 ml 5 ml देंगे 6 से 9 महीना का रहेगा. Administer several glasses of water afterward induces vomiting in 90 to 95% cases within 30 minutes. Dose is repeated if vomiting does not occur by this time. C. Active principle: cephalin, imetin, psychotrins, traces. D. Mechanism: central stimulation of vomiting center. दूसरा peripheral stimulation of sensory receptor in GIT. E. Current status: although very popular up to the final years of 20th century, no more recommended now. Reasons: first, no evidence of clinical benefit. Second, poison removal is highly variable and diminishes with time. Third, reduces effectiveness of established and useful therapies. Activated charcoal reduces effectiveness of established and useful therapies. Activated charcoal, oral antidotes, whole bowel irrigation for adverse effect, cardiotoxicity, complication of emesis. 5 may be harmful if administered to a patient who has a decreased level of impending loss of consciousness. Sixth, abuse by bulimics. Seventh, use as an agent for Munchausen's syndrome by proxy. Obsolete since long. Apomorphine not effective orally, must be given parenterally. Parenterally subcutaneous लेते हैं. B. Copper sulfate. Copper sulfate. C. Hand dishwashing. Liquid detergent. Its use was recommended only when time was critical and nothing else was available. D. Mustard water. E. Saturated solution of common salt causes fatal hypernatremia. Tartar emetics. Tartar emetics. Zinc sulfate. Contraindications same as those for gastric lavage. Example: hydrocarbons having a high aspiration potential. Corrosive, active or prior vomiting. Example: nicotine. Ingestions that can alter mental status, exposure to an exposure to a toxin with more pulmonary toxicity from inhalation than toxicity from GI absorption. Example: hydrocarbon. Fifth, poisons inducing seizures. Tricyclic antidepressant. Emesis in contraindicated, although gastric lavage may be done. 7. If need for advanced life support within 60 minutes is anticipated. 8. Debilitated elderly patient. 9. Medical conditions that may be further compromised by induction of emesis. Heart disease, pregnancy. Adverse effect:
फर्स्ट एस्पिरेशन, दूसरा बोयरहैब सिंड्रोम, एसोफेगियल रप्चर, तीसरा कोमा, चौथा इंट्रा इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग, 5 मैलोरी विस सिंड्रोम, bleeding from tear in the mucosa at the junction of the stomach and esophagus. Sixth, seizure, also called stomach pumping or gastric irrigation, is the process of cleaning out the content of the stomach. It was first used in 1790 by English surgeon John Hunter, more effective for liquid poisons or small pill fragments than for intact tablets. Although once used very commonly, it has fallen out of favor over the past 15 years. It is rarely recommended now, but might be considered in following cases. Indication: patient comes very early, within 60 minutes of ingestion. Poison is either absorbed or passes to intestine after this period. दूसरा, very large ingestions, example massive aspiration, aspirin overdose. Very dangerous ingestions for medical legal purposes, example collected and examination of gastric content. For identification of poisons. Fifth, for purely legal purposes. First, to recover or very dangerous ingestion for medical legal purpose. Collection and examination of gastric contents for identification of poison. Fifth, for purely legal purposes, to recover packets of narcotics from body or packers. Sixth, in non-poisoning cases, hypothermia. If patient is unconscious, cuffed, a endotracheal tube should be inserted first. B. A double lumen esophageal tube or a modified Sengstaken tube should be used. C. Gastric irrigations with warm saline. Temp, temp of irrigation fluid. The temperature of irrigation fluid should be around 45 degree. Heat stroke. Iced gastric lavage has been tried